Петерсил расскажет нам с темой, выступит с темой коуч адаптирование стратегии по нетворкингу в кризисное время. Друзья, это самое то, что нам нужно. Да, и переводить выступление Гила будет Ирина Володина, эксклюзивный переводчик американских звезд. Приветствуем, коллеги, мы вас представили, аудитория ваша. Да, включите микрофон, не забудьте, чтобы Гил, вас Ирина. было слышно и, самое главное, видно. Включи, пожалуйста. Hello. Всем привет. Hello, everybody. I'm very excited to be here with you today. I'm actually coming to you straight from Skolkovo. I got all my classes behind here. Здравствуйте все, я действительно очень рад видеть вас здесь. Я вещаю сейчас из Сколково, вы видите за мной аудитория. Every weekend I come here and I work with the entrepreneurs that we have on managing the startups to make sure that they don't have a problem with the crisis. Каждые выходные я прихожу сюда, и я работаю с предпринимателями, и мы как раз обсуждаем то, что можно сделать, как справиться с кризисом. And I'm very excited to be sharing with you today some of what we teach here at Skolkovo and some of what I've learned here in Russia while setting up my companies. И я очень хочу поделиться с вами тем, что мы здесь изучаем в Сколково, и тем, что я делаю для своих компаний. I would love to hear what sort of businesses we have out there, so please make some signs, по-русски или английски, in the comments, what kind of businesses you have and where you're from, please. И мне очень было бы интересно узнать о том, какой у вас бизнес. Поэтому, пожалуйста, напишите в комментариях на английском или на русском, какой у вас бизнес и откуда вы. А я сейчас тогда перейду на страничку с вопросами, с вашими комментариями, простите. The more details I have about you, the more I'll be able to customize my talk to ensure that I give you very, very strong formulas and tools to make you a success during this year. Чем больше информации у меня будет, тем лучше я смогу построить свое выступление, тем больше я могу дать вам действительно полезной именно для вас информации и инструментов, которые вы сможете использовать. Okay, Gil, we have people here from Novgorod, Kyrgyzstan. They have 3D modeling, medicine. Cool, very, very good. I see Arseny 3D modeling. That's a very cool business. I help two companies. Tourist companies. Да, 3D modeling очень хорошая школа, говорит Гил. Что еще? What else? Bishkek tourist company. Girl with decoration and some flower business. Very cool. Wow, we have some nice businesses here. I could see Toy it. business. Toy business, agriculture. I'm looking at what they're putting in. Very, very cool, guys. Good businesses. What else? Anything on Security from Magnitogorsk. Okay. Any online businesses, offline? Есть какие-то онлайн бизнесы, furniture factory they have, car trade business. Alexander, very cool. Okay. From Germany. Wow, wellness. Very cool, Olga. I like the wellness industry. I opened up 6 companies in wellness. Restaurant business, franchise and modeling. Отлично. I opened up a restaurant 4 years ago in Moscow. Something with metal companies, Canada. I'm looking at what they're saying. You just have to tell them what I'm saying. So I've opened up a restaurant 4 years ago, and I've opened up, a wellness center 5 years ago in Moscow. Он открыл 4 года назад, Гил открыл ресторан, и 5 лет назад открыл wellness-центр, все это в Москве. So it's cool businesses. And Alexander from Canada, very cool. I lived in Canada for 13 years. Александр из Канады, классно, да, я жил в Канаде 13 лет. Very cool, very cool. Okay, guys, so, for me, it's going to be an exciting hour to spend with you because I have a lot of information to share. Для меня это будет потрясающий час, потому что у меня есть огромное количество информации, которой хочу с вами поделиться. And I want to make sure to give you as much content as possible today to ensure that you can take what I give you and already take action with it. И я хочу... Oh, can I hear you? Can you hear me? Hello, Irina. Hello, everybody.
Hello, hello. Hello. Irina, are you there? But we don't hear Irina. Yes, Araseni. You can hear me in English. That's good. Give me plus if you can hear me. Подключится. Секунду. I have no business in Russian because, wow, you guys all speak English. Молодец. Все понимаешь английский, да? Мой русский тоже немножко понимаю и не очень хорошо. Извините, пожалуйста. Yeah, plusik, plusik. Plusik is a good thing. That's nice. I'm here. Okay, отлично. Irina is back. So, guys, let's move forward quickly to make sure that I give you as much content as possible so you can take action today. Давайте будем идти вперед как можно быстрее, чтобы я был уверен, что я дам вам как можно больше полезных контента. So, for me, networking is a lot of things which has helped me to move countries and it's helped me open up businesses. Нетворкинг для меня это то, что мне помогало открывать бизнесы, переводить бизнесы и переезжать из одной страны в другую. I'm originally from Israel and I've lived in Canada and in England for 20 years of my life. Вообще я из Израиля, но я жил в Канаде и в Англии 20 лет своей жизни. And every time I moved countries, I had to start my connections from zero and I had to find new business partners. И каждый раз, когда я переезжал из одной страны в другую, мне нужно было начинать бизнес с нуля, и нужно было искать партнеров с нуля, все с нуля. And, you know, moving to Russia was a really interesting part for me because when I moved here the first time, Facebook was always working. So I was able to connect with a lot of people online. И вы знаете, переехать в Россию для меня тоже был своего рода вызовом, потому что мне нужно было начинать нетворкинг, и я смог общаться с многими людьми онлайн. And I very quickly understood that many people around the world didn't really understand what real networking is. И я понял, что очень много людей в мире они действительно не понимают, что People thought that networking is just meeting with people to sell them something. Люди думают, что нетворкинг это просто ты встречаешься с людьми для того, чтобы им что-то продать. Or people thought that networking is using other people. Люди думали, что нетворкинг это когда ты используешь других людей. Some understood that networking is managing relationships that could help you achieve your goals in life. Но некоторые люди понимают, что нетворкинг это когда ты строишь отношения для того, чтобы достигать своих целей в жизни. And if you have business or personal goals in life, you need people around you that would be willing to help you. И если ты строишь бизнес, либо какие-то отношения, то ты понимаешь, что тебе нужны люди вокруг, которые будут тебе помогать строить. And it's important to understand that if you want people to help you in life, there's a specific kind of strategy that you should have in order to help them as well. И ты должен понимать, что если ты хочешь, чтобы люди тебе помогали, то есть какая-то стратегия, которая у тебя должна быть для того, чтобы люди тебе помогали в жизни. So networking has a lot of meanings, and I want to show you what it could mean to some people out there. То есть у нетворкинга есть много значений, я хочу вам сейчас показать, что это может значить для людей. Today I'll give you just a little bit of a teaser, and if you want more information, you can stay in touch with me. Сегодня я вам такой небольшой тизер, поэтому если вы хотите больше информации, вы можете просто со мной как-то связаться. So this is a list of showing you how complex networking really is. Этот список, который я показываю, насколько сложна и многогранна конструкция того, что такое нетворкинг. And it's important that we all understand what each one of these means. И важно, чтобы мы все понимали, что значит каждый из этих пунктов. During a time of crisis, the best thing that you could do is change your strategy of networking. И самая лучшая стратегия в кризис, которую вы можете сделать, это изменить вашу стратегию нетворкинга. When changing your strategy of networking, the outcome is always positive. И когда вы меняете свою стратегию нетворкинга, результат будет всегда положительным.
And I'll give you some more examples later on, but I just want to go through this list first. И я вам дам чуть-чуть попозже несколько примеров, но сейчас я хочу пройтись по этому списку. It's important that you understand that I am not a foreigner trying to tell you what I think is right. И я хочу, чтобы вы понимали, что я не какой-то иностранец, который хочет вам сейчас сказать, что же правильно. I am someone who's been doing business in Russia for 8 years. Я человек, у которого бизнес в России, который занимается бизнесом в России уже 8 лет. All of my investors are Russians. Все мои инвесторы русские. All of my business partners in all 15 companies are Russians. Все мои бизнес-партнеры, все 15 компаний, они российские. My wife is Russian. Даже моя жена русская. So I am a believer in the Russian market and doing business here and living here. Я человек, который верит в российский рынок и в то, что здесь можно делать бизнес, и в то, что здесь можно жить. And I believe that this year will be the best year to set up businesses and to make really smart strategic changes in your business that are all connected with networking. Я уверен, что именно этот год будет тем самым лучшим годом для того, чтобы открывать здесь бизнес, для того, чтобы выстраивать стратегии бизнеса и преуспевать. So let's go through this quickly through the list, and anything that you like on this list, I would highly suggest for you to learn more about. И давайте пройдем по этому списку. Если вам что-то, какой-то пункт нравится, то я очень рекомендую вам узнать как можно больше об этом. Or you can follow me on social networks, and I will be happy to share more information with you as well. Либо можете зафрендить, как всегда говорят, меня в одной из социальных сетей, и там вы получите еще больше информации, если будете за мной следить. So the first one is storytelling, which is a really important part of when people meet you, they just really want to know your story. И первая часть – это storytelling, потому что когда люди с вами встречаются, они хотят знать вашу историю, то есть они хотят знать вообще, кто вы. When they meet you the first time and they ask you what you do, what is your answer? Когда они встречают вас в первый раз и задают вам вопрос, а что вы делаете, как вы отвечаете, какой ваш ответ? Do you say that I'm a sales manager, or do you say that I have a business in furniture, or do you say that I have a business in 3D? Вот когда вам задают вопрос, как вы отвечаете, я продавец, или у меня бизнес 3D, или у меня бизнес по продаже мебели. Or instead of saying a consultant, can you not say, I help people set up winning strategies for their business? Или вместо того, что сказать, я консультант, вы говорите, что я человек, который помогает людям делать стратегии для того, чтобы строить успешный бизнес. Instead of saying, I'm working in the furniture business, can you not say, I help people sit down on the most beautiful and comfortable furniture in their house? И вместо того, чтобы сказать, у меня бизнес в мебели, может быть, не лучше ли сказать, я человек, который помогает людям сидеть в доме, да, и наслаждаться своей мебелью. Instead of saying, I'm in 3D modeling, can you not say, I can create anything that comes into your imagination? И вместо того, чтобы сказать, у меня бизнес 3D моделирования, не лучше ли сказать, что я помогаю людям как бы воплощать их мечты? So the idea of storytelling is that when you meet people the first time and they ask you what you do, that the beginning, the first chapter of your story is really interesting. И самое главное, когда вы встречаете людей, начало, первая часть вашей истории, именно она самая действительно интересная. So I would highly recommend you to consider 3 to 5 different ways of introducing yourself when people ask you what you do. Поэтому я вам очень рекомендую придумать от 3 до 5 способов рассказа о том, что вы делаете, когда вы встречаетесь с людьми. The second one on the list is introductions and referrals. Следующее в нашем списке – это представление и рекомендации. This is something that I have always believed in because every single time I introduce people, I get other people introducing me. Это то, во что я действительно верю, потому что каждый раз, когда я кого-то представлял, то другие люди потом представляли кому-то меня. And I know that in Russia, introductions is a very sensitive topic. И я знаю, что в России представление – это такой очень нежный, можно сказать, да, щепетильный разговор. Because your parents taught you never to introduce people unless you're 100% sure about them. Потому что ваши родители учили вас не представлять людей друг другу, пока вы не будете в них на 100% уверены. I believe that you can introduce people today and make sure to openly say
that you are not taking any responsibility because they are two adults that can meet each other and talk. И я сейчас уверен, что если вы представляете двух людей друг другу, то вы можете их просто представить и сказать, что вы не берете на себя ответственность, потому что это два взрослых человека, которые могут сами поговорить, о чем договориться. I believe that if you introduce two people and for 1 year they do great business and suddenly the business breaks down, I personally don't believe it's your fault. И я уверен, что если вы представляете друг другу двух людей, и они в течение года ведут бизнес, а потом этот бизнес вдруг распадается, то вообще это не ваша вина. If you introduce a man and a woman and they get into a beautiful relationship in 6 months, they have great romance, and then they break up, again, I don't believe it is your fault. Если вы представляете друг другу, да, мужчину и женщину, вот у них в течение 6 месяцев потрясающий роман, и потом они расстаются, да, я абсолютно уверен, что это не ваша вина. If you believe it is your fault, you are limiting yourself from great success in life. И если вы думаете, что это ваша вина, то вы ограничиваете себя, вы ограждаете себя от огромного успеха в жизни. I could say a lot more about introductions and how important they are, but I know that in 2016, nothing will become more important than personal introductions. И я очень много могу говорить о представлениях, и я уверен, что в 2016 году ничто не будет таким важным, как личные представления людей друг друга, то есть знакомство людей друг с другом. Networking priorities is understanding who you need to meet with now because of your current goals. Приоритет нетворкинга – это с кем вы хотите, с кем вы должны встретиться сейчас для того, чтобы воплотить ваши мечты, цели, которые у вас сейчас. It's reviewing your weekly or monthly goals and coming up with a list of people that could potentially help you achieve those goals and choosing to meet with them. Это просмотр, да, ваших целей, которые у вас сейчас, для того, чтобы каждый раз еженедельно думать, с кем вы можете встретиться, кого можете представить для того, чтобы достичь ваших целей. Online and offline connections are fun because managing your connections online always results in meeting some of them offline. Онлайн и офлайн связи это очень так прикольно и интересно, потому что вы всегда можете встретить человека онлайн, а потом встретиться с ним уже вживую. I really believe in managing my network on LinkedIn. Я очень верю в управление своими контактами на LinkedIn. If you are not on LinkedIn.com, I would highly recommend you check it out and start adding your business connections there. Если вас еще нет на LinkedIn, я вам очень рекомендую пойти туда зарегистрироваться и начать искать ваши связи, делать связи на LinkedIn. LinkedIn is one of the strongest networks for business connections in the world today, and it has more than 5 million people in Russia. LinkedIn – это одна из наиболее сильных социальных сетей для построения бизнеса, и там около 5 миллионов человек из России. And LinkedIn today has many serious business people there, no babushkas and no kids. В LinkedIn сейчас очень много действительно серьезных людей и вообще никаких детей, ничего такого не интересного. So I choose to manage all of my networks there. It's much better for me than doing it on Facebook or Contact. Я предпочитаю сам заводить друзей там на LinkedIn, с ними как-то связываться, а не использовать для этого Facebook или ВКонтакте. Now, I'm a believer that if you're looking at your personal branding as a value, it is really important how you manage your network online. И я действительно очень сильно верю в то, что если вы человек, который верит в построение собственного бренда, то очень важно то, как вы ведете, какие у вас есть связи онлайн. I don't believe that there is a separation between having a personal network and a business network. Я не верю в том, что есть разделение между вашего личного нетворкинга и бизнес-нетворкингом. During big times of changes in the economy, I think it's really important to decide what people think of you and what they read about you online. Я считаю, что именно во время больших кризисов, больших перемен очень важно как раз-таки, что люди думают о вас онлайн и чтобы люди вас читали онлайн. So try to put your name in Google and in Yandex and see what comes up. Попытайтесь вбить ваше имя в Яндексе или в Гугле и увидеть, что выйдет. And this is something that you could choose to manage to make sure that if your future clients or partners look for you, they only see good news.
И я думаю, что вам нужно действительно всегда быть уверенным в том, что если ваши партнеры либо коллеги будут искать вас онлайн, так они увидят только хорошие новости. A simple activity that you could do is very simply take all of your information about business activities and what you do and what you studied and put that information in contact and on Facebook. Поэтому я уверен, что вот минимальное, что вы можете сделать, это взять всю вашу информацию, хорошую информацию про ваш бизнес, про то, что вы делаете, про то, что вы изучаете, и действительно поставить ее в Facebook и ВКонтакте. Personal branding for me is not just the way you look, but it's the way people understand who you are and what you do. А личный бренд – это не то, как вы выглядите, а то, что люди думают, видя вас, то, что они понимают о вас. Which again is why storytelling is so important, so that people know what you do and understand what services you provide. Именно поэтому storytelling так важен, потому что люди должны знать, что вы делаете, и понимать, какие сервисы вы представляете онлайн. Networking events is basically any kind of good event that happens out there that would allow you to meet new people. Всякие события по нетворкингу, действительно классные события, куда вы можете пойти для того, чтобы знать, а что там еще происходит, и, естественно, встретить новых людей. On any given day, there is many thousands of events that happen in any good city. Каждый день есть тысячи событий, которые происходят в любом нормальном городе. And before the end of my talk today, I will give you my special list of websites where you can find all these events everywhere around Russia. И перед окончанием моего выступления я дам вам список моих сайтов, где вы можете посмотреть те события, которые происходят в России. Networking events is something I'd like to give you my top 10 tips on what to do and what not to do when going to any kind of business event. И я вам дам топ-10 советов о том, что делать и что не делать, когда вы идете на какое-то нетворкинговое деловое событие. And I'll do that right after. И я это сделаю сразу после. Relationship management is an understanding that right now you have some relationships in your life that could be quite important, but you don't get to see them. Управление отношениями – это как раз про те отношения, которые у вас сейчас есть в жизни, но вы не всегда видите их с нормальной стороны, и вы не все воспринимаете так, как их нужно воспринимать. Maybe this is very interesting people that are working in different businesses that are not relevant to you, but maybe you can learn something from them. Возможно, есть люди, у которых есть бизнес, который к вам вообще не имеет никакого отношения, но вы от них можете получить какую-то интересную, полезную информацию, чему-то научиться. I believe that managing a large database of relationships is really important because you never know when you might need some help. Я действительно верю в том, что управление огромным списком контактов очень важно, потому что вы не всегда знаете, где вы можете получить свою помощь. I believe that we need relationships and we need more contacts for a few different reasons. Я верю, что нам нужны отношения и нам нужны контакты с другими людьми по нескольким следующим причинам. We need them sometimes when we have a problem and we need a solution. Our connections can help. Когда у нас проблемы, когда нам нужно решение, некоторые наши связи нам действительно могут помочь. We need new connections because sometimes we're looking for some interesting news or we're looking for someone to give us their opinion on a strategy. Нам нужна информация, например, когда нам нужна какая-то новость, нужно узнать, либо узнать мнение человека по какой-то стратегии. We need new connections because sometimes if we're looking for a new job or if we're looking for some new business partners, the best way to get introduced is by our local connections. И нам нужны связи, потому что каждый раз, когда мы ищем новую работу или когда мы ищем новых бизнес-партнеров, то нам нужны люди, которые могут нас представить так проще. I believe that when you need a specific kind of contact, you should already have them in your database so you can get a quicker solution. И я уверен в том, что когда вам нужна какая-то информация, у вас должен быть какой-то контакт, к которому вы сразу можете пойти и получить решение. And being in a situation like this inside of a crisis is a really great lesson for us to be able to do an audit on how many good connections we really have. И вот оказавшись в такой ситуации, в кризис, именно сейчас очень важно сделать аудит того, сколько у вас есть полезных, хороших контактов. And I believe that understanding how to manage relationships in life
is really understanding that you need to just add the value to people. И я действительно верю в то, что управлять отношениями в жизни – это действительно знать, какую ценность вы можете добавить людям. Adding value to people is thinking about how you can make a difference in their goals before you need their help. И добавить ценность – это именно то, когда вы встречаете людей, и вы можете знать, чем вы можете им быть полезны сейчас, для того, чтобы, возможно, потом они смогли быть полезны вам. And I'll give you some really great examples on that when I share with you my top 10 for events. И я действительно поделюсь с вами, дам свой пример, когда я буду делиться с вами 10 советами. So, as you can see, there's a lot more things there, but for today, I'd like to move forward and we can always come back to it in the future. Видите, здесь действительно большой список, но сегодня я буду говорить о другом, потом можем к этому вернуться. I'm a big believer that being a tool for people and making sure people understand how they can use us is a smart way to add value to your life. Я действительно верю в то, что быть полезным людям, то есть, чтобы люди знали о том, как они могут, грубо говоря, использовать нас, это действительно добавлять ценности в вашу жизнь. If people don't know how you could be useful, they might always think that you might be trying to sell them something. И если люди не знают, насколько вы можете быть им полезны, они действительно могут думать, что вы хотите им что-то продать. And helping people understand what sort of solutions you can bring to the table will always help them know when they can reach out to you. И действительно, если вы скажете людям, насколько вы можете быть им полезным, это действительно дать им информацию о том, насколько, что когда все это происходит, они тоже могут быть полезны вам. В этом нет ничего плохого. And this is usually very much connected to what you actually think success really means. И это действительно очень связано с тем, что вы думаете о том, что такое успех. If you think success is having money in the bank, having a life partner and a big car, если вы думаете, что успех – это иметь деньги в банке, либо иметь там большую машину, дом, you might be thinking that success means having a big business that gives you a lot of money. Возможно, вы думаете, что успех – это когда у вас офигенно большой бизнес, который приносит вам много денег. For me, success really means freedom in life. А для меня успех – это свобода в жизни. To do whatever I want, whenever I want, with whomever I want. Делать то, что я хочу, тогда, когда я хочу, и с тем, с кем я хочу. And this is where networking really comes in. И здесь действительно вот когда приходит нетворкинг, где он полезен. I don't want to have bad clients or bad friends. Я знаю, что такое иметь плохих клиентов или плохих друзей. I'm not interested in having an investor who calls me every single day wanting his money back. Мне не нужен инвестор, который будет звонить мне каждый день и спрашивать, когда я уже получу свои деньги. I'm personally not interested in having friends who just talk about shallow things in life and don't actually look into how to develop themselves personally. И я действительно, мне неинтересно иметь друзей, которые просто, знаете, болтают ни о чем в жизни, и они не могут мне помочь лично, да, ничего с ними интересного не бывает. When I was first asked this question by my coach 3 years ago, it took me to a very low place in my life. Когда мне этот вопрос задал мой коуч в жизни, то это отправило меня в такую очень низкую позицию в жизни. When I was asked this question, I understood that I didn't have the sort of people I needed around me to help me get to the level of success I wanted. Когда коуч задал этот вопрос, я понял, что у меня действительно не было вот тех нужных людей вокруг меня, которые бы помогли мне достичь того уровня успеха, который я хочу. And I made a very difficult decision in my life to move away from many of my friends. И я принял очень тяжелое решение в жизни уехать от многих друзей в моей жизни. I understood that in order for me to really achieve the level of success that I wanted, I needed to have much more stronger, much more awakened people around me. И я действительно понял, что для того, чтобы мне достичь успеха в жизни, мне нужно было поменяться, мне нужно было иметь людей, которые сильнее, которые помогут мне прозреть в жизни. People that were open to discuss, you know, what's wrong in life, to discuss fears, to discuss failures, so we could learn from each other.
Люди, которые готовы были обсуждать, что не так, обсуждать какие-то их страхи, обсуждать свои неудачи для того, чтобы мы все могли продвинуться в жизни. And I very quickly moved away from people that I called my friends because I needed new people to come into my life. Я действительно должен был уехать от старых людей, которых я называл своими друзьями, чтобы у меня появились новые друзья, которые придут в мою жизнь. I gotta tell you, this is one of the most difficult things I've ever done in my life. Я должен вам сказать, это одна из самых сложных, тяжелых вещей, которые мне пришлось сделать в жизни. When having your friends calling you and saying, hey, come out with us tonight, and every single weekend I said I'm busy, I'm doing something else, was difficult. Каждый раз, когда они мне звонили и говорили, пойдем где-нибудь оттянемся на уикенд, и каждый раз я им говорил, что я занят, это действительно было очень сложно. When they said, hey, come to Sochi with us, we're going partying, it was difficult to say no. Каждый раз, когда они говорили, поехали с нами в Сочи, у нас там классная вечеринка, мне было очень сложно сказать нет. When they said, hey, come to Soho rooms tonight, we have a big table at the bar, we're gonna party. Когда они, Say no. да, когда они говорили, пошли с нами в Сохо, у нас там классный большой стол, у нас такая вечеринка, было очень сложно сказать нет. I knew that in my life, I needed a different group of people around me because I wanted to become something much better than who I was. Я знал, что мне нужны другие люди вокруг меня, потому что я хотел стать нечто намного лучшим и большим, чем я был. So for you, this is a very big question of what success really means to you, and to ask yourself, do I have the kind of people around me that can help me reach it? И поэтому действительно для вас сложный, действительно тяжелый вопрос задать, что же такое успех для вас, для того, чтобы понять, есть ли у вас те люди вокруг вас, которые помогут вам его достичь. I want you to think about your current 3 biggest business goals you have. Подумайте сейчас о ваших самых больших основных бизнес-целей, которые у вас есть сейчас. Think about top 3 that you really have this year that you need to get to. Подумайте о топ-3 целях, которые у вас есть в этом году, которым просто необходимо достичь. And I'd like to ask you to please share them in the comments below. И я очень прошу вас, пожалуйста, поделитесь этими целями в комментариях, которые под видео. Now make sure to make your goals realistic. Пожалуйста, удостоверьтесь в том, что ваши цели, они действительно реалистичные. Make them achievable. Что они должны быть достигаемыми. Make them measurable so that you know if you've achieved them or not. И должно быть, вы должны смочь их измерить для того, чтобы вы поняли, достигли вы их или нет. And when you're writing them in the comments, maybe someone in the group here could help you achieve it. И если, когда вы пишете их в комментариях, вполне вероятно, что кто-то сейчас из тех, кто будет их писать, поможет вам их достичь. Now, for me, when I put my goals down, I love sharing them with other people in my life because when sharing your goal with excitement, many people want to help you. И вот лично я, когда у меня есть какие-то цели, мне очень приятно делиться своими целями с другими людьми, потому что это всегда классно, и ты никогда не знаешь, возможно, сейчас вот будут люди, которые тебе помогут. When sharing your goals with specific people who have achieved levels of success in their life, they would want to share with you their story. И когда вы делитесь своими целями, да, с какими-то важными, особенными людьми в вашей жизни, которые достигли уже успеха в своей жизни, они будут рады поделиться с вами их целями. And you must remember that when sharing goals with others, you're also putting yourself accountable because these goals now must come true. И когда вы говорите свои цели, да, произносите их вслух, показываете их другим людям, то вы теперь понимаете, что эти цели с ними нужно считаться, потому что вы теперь должны их достичь. Most people don't share their goals with others because they're afraid of results. Многие люди не делятся своими целями с другими людьми, потому что они просто боятся результата. I think when you don't share your goals with others, you usually don't even start them. А я уверен, что если вы не делитесь своими целями с другими людьми, то вот в большинстве случаев вы даже и не начинаете ничего делать, чтобы их достичь. So I want you to set these goals and then choose 5 people in your life that you can share these goals with this week. И вот сейчас напишите свои цели, да, и я хочу, чтобы вы нашли 5 людей в своей жизни, с которыми можете поделиться этими целями. And a good way to share your goal with someone is to first ask them what's their biggest goal this year or what's their number 1 priority in business. Maybe you can help them.
И вот самый лучший способ поделиться своими целями, это подойти к людям и спросить, а какая у вас главная цель, какая приоритетная цель, да, для того, возможно, потому что вы сможете им помочь в их бизнесе. My goals a few years ago was to become the #1 company in Russia to help people develop. А моей целью было стать компанией номер 1 в России, которая будет помогать людям развиваться. We wanted to basically create different events and different solutions to help people develop themselves personally and business. Мы хотели создать компанию, которая будет помогать людям развивать себя, для того, чтобы они находили решения и могли развивать и себя, и свой бизнес. And we've set up companies with almost no investments just by sharing our goals with the people around us. И мы открыли компанию практически без каких-либо инвестиций, просто мы делились нашими целями с людьми, которые вокруг нас. We've spent almost no money on marketing whatsoever just because we were able to share with people what we wanted to achieve and they were just introducing us to our clients. И мы практически не потратили ни цента на рекламу, потому что мы просто делились нашими целями с людьми, и они представляли нас к тем людям, которые нам помогали. And today we're very, very proud of having companies that are there to serve others and help them achieve their goals. И сейчас мы очень горды тем, что у нас компании, которые помогают другим людям и помогают им достигать их целей. I want to share with you what I believe my networking success formula is that could help you really in the middle of this crisis especially. И я очень хочу поделиться с вами своей так называемой формулой успеха, которая именно вот сейчас, в середину, в разгар кризиса, может помочь вам стать успешными. If you want to try to do this starting today, I give you a guarantee that your life will completely change. Если вы хотите действительно и начнете сегодня, то я гарантирую вам, что ваша жизнь полностью изменится. In the last 4 months, I've shared this face-to-face with more than 15,000 people in Russia, and the results are overwhelming. И я делился этим вот лицом к лицу с более чем с 50 тысячами людьми в России, и результат он просто превзошел все ожидания. People completely changed their lives and their business strategy once understanding how to use this success formula. И люди полностью изменили свою жизнь, свои стратегии, когда они поняли, как использовать эту формулу успеха. Asking questions of people is a very powerful tool if you learn to ask open-ended questions. Достигать успеха вообще формула, это классный инструмент, когда вы умеете задавать открытые вопросы, то есть вопросы, на которые не отвечают да или нет. Asking people what motivated them to open up this business. Задавайте людям вопрос о том, какая у них была мотивация, что их смотивировало открыть этот бизнес. Or what's the best lesson they've learned from being a business owner. Или какой самый лучший, самый большой, самый полезный урок они выучили, будучи владельцем бизнеса. Or what's the best method to be a good manager in a company. Либо действительно, какой самый лучший месседж быть хорошим менеджером компании. Any sort of open-ended question would get people talking with you. Любой вид открытых вопросов, который заставит людей говорить с вами. Complimenting is a simple one once you learn to do it well. И делать комплименты это очень просто, как только вы научитесь делать это хорошо. If you want to try to test yourself out, next time you're going in the metro, look around you and compliment people in your head. Если хотите проверить, начать в следующий раз, когда вы едете в метро, посмотрите на людей вокруг и начинайте делать им комплименты в своей голове. This is a social experiment. Это социальный эксперимент. I will guarantee you that the first few times you'll do it, it will be very difficult. Я вам гарантирую, первые несколько раз будет действительно очень тяжело. But once you've done it 10-20 times, you'll find it very easily to authentically compliment people. Но каждый раз, после того, как вы сделаете 10-20 раз, то вам уже будет очень легко вот действительно по-настоящему, то есть реально уже делать комплименты. Now, ask yourself this. Why would complimenting someone at a business networking event be useful to me? Вот задайте сейчас себе вопрос, вот почему комплименты людям на бизнес-ивенте будут мне полезными? Как они будут мне полезны? Why do you think if
you're looking at someone at a business event, why do you think that complimenting them in your head is useful? Вот подумайте каждый раз, да, когда вы на каком-то бизнес-ивенте и вы делаете кому-то комплимент в своей голове, почему это полезно? So this is something you could try out yourself and you see the results, but I want to give you the answers. Я знаю, что вы сейчас не можете видеть пока результат, хотя хотите, поэтому я вам сейчас дам ответ. Number one, instead of you thinking in your head something negative about this person, like what does he want to sell me right now, you're allowing this person to come into you in a positive manner. Самое первое, да, это вместо того, чтобы думать все в голове, что сейчас этот человек хочет мне продать, вы начинаете думать позитивно, и вы впускаете его в свою жизнь уже на позитивной волне. Number two, when thinking positive thoughts about someone in your head, you tend to welcome them into your space, so they feel more comfortable talking to you. И каждый раз, когда вы делаете людям комплименты в своей голове, вы делаете так, чтобы им вот в вашем пространстве было удобно. И действительно будет удобно там когда-нибудь с вами разговаривать, и будет приятно. Number three, when complimenting authentically someone in your head, you tend to smile at them, which would welcome them to you as well. И каждый раз, когда вы по-настоящему комплименты делаете в своей голове людям, то вы начинаете им улыбаться, и они к вам подходят. So, complimenting people is something that you could try to start to do in your head. Once you get good at it, I highly recommend you start complimenting people openly and vocally. И после того, как вы научитесь делать действительно настоящие хорошие комплименты людям в своей голове про себя, я очень рекомендую вам уже начать это делать реально, то есть говорить эти комплименты. And all you gotta do is start looking at details. И все, что вам нужно делать, это просто обращать внимание на детали. You gotta look at someone's shirt, someone's shoes, someone's watch. Смотрите, вам просто нужно посмотреть на рубашку, туфли, часы. You can maybe compliment something they said or a good question they asked. Вы можете делать комплимент тому, что они сказали, или какому классному вопросу, который они задали. You will learn that complimenting people openly and honestly is actually quite easy and very rewarding. И вы поймете, что действительно делать комплимент кому-то открыто и честно, вы за это получаете свою награду, да, это очень вознаграждается. And the third one is the art of following up. И следующее это искусство уже follow-up, you mean like people? То есть начинать уже отношения с этими людьми. So Sledishashak is taking things to the next level when you meet someone the first time. И поэтому следующее это вы уже то, что вы делаете, говорить людям, когда вы с ними встречаетесь в следующий раз. Which means that when you meet someone the first time or even the second time, there is no need to stand in front of them for 20-30 minutes when you have a lot of other people all around. И поэтому в следующий раз, когда вы встречаетесь с этими людьми, да, вам уже не нужно на это тратить 20-30 минут, когда у вас куча других людей еще вокруг. This means that the next time you are at a business event and you're meeting someone interesting, you can end that conversation after 5 minutes. Это значит, что в следующий раз, когда вы на каком-то другом бизнес-ивенте и вы встречаете этих людей, вы можете закончить разговор через 5 минут. So if you like them, you could say, it's been very... Поэтому если вам... Go ahead. Sorry. Поэтому если вы встречаете этих людей в следующий раз, то вы можете уже сказать... It's been very interesting talking to you. I think we have a lot in common. Maybe we can have lunch next week. Было с вами так интересно поговорить. Я думаю, у нас есть много общего. Давайте встретимся пообедаем на следующей неделе. Or you could say, I see a lot of synergies in our business. Do you mind if I give you a call next week? Because today I'd like to actually catch up with one of my business colleagues. Вы знаете, я вижу настолько синергии в бизнесе, поэтому вы не против, если я вам позвоню, а сейчас просто у меня есть встреча с моими деловыми коллегами. Or you could say something like, sounds like you're doing a very interesting business. Good luck to you. Bye-bye. Или вы можете сказать, ой, у вас действительно, мне кажется, вы делаете такой интересный бизнес, да, было очень приятно пока. You can also say something like, it sounds like you're working on a really good company. I'm currently looking to hire a marketing director. If you know someone who's looking for a job, please connect them with me. Here's my business card.
Либо можете сказать: ой, вы знаете, у вас такой интересный бизнес, а я сейчас себе ищу директора по маркетингу, поэтому если вдруг вы знаете кого-нибудь, кто ищет работу, пожалуйста, вот дайте ему мою карточку, пусть он с ним свяжется. So following up is that understanding that there's always a next step. You don't have to sell everything the first time you meet them. Поэтому следующий шаг – это понимать, что это не нужно каждый раз думать, что вы будете что-то продавать или вам будет что-то продавать, когда вы в следующий раз встречаетесь с этим человеком. So always be thinking, what's your story that you'd like to share with people, and make sure you have that written down. Поэтому всегда вы должны понимать, значит, какая ваша история, то есть то, что вы можете рассказать о себе, и вам нужно это записать. Вот то, что мы говорили в самом начале. So if people ask you what you do, as I said earlier, write down 5 different ways of responding to them. Поэтому каждый раз, когда люди вам задают вопрос, что вы делаете, напишите 5 разных вариантов ответа. And the reason it has to be 5 different ones, because based on the location of where you are, based on the time of the day, based on the person, you could choose to say it differently. И почему их должно быть 5? Потому что они должны отличаться в зависимости от того, где вы, какой это день, то есть день это утро или вечер, с какими вы людьми общаетесь. Your objective is to stand out and be different. Ваша цель – это отличаться и быть не таким, как все. You want them to remember you. Вы хотите, вам нужно, чтобы они вас запомнили. Let me give you my top 10 tips the next time you go to any kind of event. И позвольте мне дать вам, как я обещал, топ-10 советов успешного нетворкинга. I want to make sure that you're ready for the best. И я уверен, что вы готовы к самому лучшему. And remember that during difficult times of crisis, people appreciate people who want to help. И поверьте, вот во время кризиса люди ценят людей, которые хотят помочь. So if you're going to go to the next business event trying to sell everybody something, they're not going to like you. Поэтому в следующий раз, когда вы идете на какой-то бизнес-эвент, и если вы будете пытаться что-то людям продать, действительно, вы им не понравитесь. If you have the mentality and approach of, I'd like to help people, how can I help you, how can I be of service, people would enjoy talking to you. А если у вас будет подход, как я могу быть полезным, как я могу помочь этому человеку, то людям понравится с вами разговаривать. And you don't have to say, how can I help you to everyone. И вам не обязательно всем подряд говорить, как я могу вам помочь. But you can ask them questions about their clients or questions about their priorities that would show them you're interested in helping and maybe you have some good connections. И вы просто можете спросить их об их клиентах, либо о том, какие у них приоритеты в жизни, и они поверят в том, что вам действительно хочется им помочь. So try to have that mindset in your head the next time you're meeting people at an event, instead of having, what do I want to take from them? Поэтому старайтесь поменять вот этот ваш приоритет в голове вместо того, что вы можете им продать, чем вы можете быть им полезны. And remember, this is not something I need you to believe in. This is something I would like to challenge you to try and see if it works for you. Я не хочу, чтобы вы в это поверили. Я хочу, чтобы это был для вас вызов, чтобы вы попробовали это сделать и увидели, как это будет менять. Whether you believe me or not, I don't care. I know it works. И мне все равно, верите вы мне или нет, я знаю, что это работает. I know that it works for many, many, many people, especially in Russia. И я знаю, что это работает для огромного количества людей, особенно в России. The second one is to try to be enthusiastic about what you do. А следующее – это рассказывать с воодушевлением о том, что вы делаете. When people ask you what business you're in or what kind of company you're in, try to have a little bit of energy in your words. И каждый раз, когда люди будут спрашивать, да, какая у вас компания, что вы делаете, вот постарайтесь говорить об этом с энергией, да, чтобы люди понимали, что вам это нравится. People don't remember slow talking, boring people. Люди не запоминают медленно говорящих, скучных людей. So try to have a little bit of energy when sharing about your business, especially if it's your own project. Пожалуйста, поэтому постарайтесь вот показывать энергию, когда вы говорите, особенно когда вы говорите о своих проектах. Try to focus on new connections in an event. Don't talk to your friends the whole night. И вот на ивенте старайтесь не сконцентрироваться на своих друзьях, старайтесь идти и находить новые связи. If you're showing up at a business networking evening or at a birthday party or an expo, try to talk to new people.
И если вы на каком-то бизнес-ивенте, либо на каком-то дне рождения, либо на экспо, старайтесь говорить с новыми людьми. Make sure you have managing your business cards. И, пожалуйста, вот убедитесь в том, что у вас есть ваши визитки. So first of all, make sure you have some and they're in good shape. И, пожалуйста, вот убедитесь в том, что у вас они есть, и они хорошо выглядят в нормальной форме, не помятые. If you're giving them all out and you only have one left, don't give it out. Tell people to take a picture of it. И если вы все раздали, и у вас осталась одна, не отдавайте ее, говорите людям, чтобы они ее сфотографировали. Please don't give everybody your business card unless they have a reason to want to take it. И, пожалуйста, не раздавайте ваши визитки всем подряд, давайте только людям, у которых есть причина по-настоящему, почему они хотят ее получить. Because if you just give it to everybody before starting to talk to them, it's going to end up in the garbage. Поэтому, если вы будете их раздавать всем подряд, прежде чем вообще с этими людьми поговорили, то они окажутся в мусорной корзине. So you can give your business card to people at the end of the conversation, saying, hey, let's stay in touch. I would like to invite you to some of next events, so I would like to recommend you a good book. Поэтому каждый раз, когда вы заканчиваете разговор с интересным человеком, вот тогда отдавайте ему свою визитку и старайтесь закончить с фразой типа «давай будем на связи», либо «ты знаешь, у меня есть классная книга, которую хочу с тобой поделиться». Try not to oversell yourself to any one person or to everybody in the room, but try to add value to people so they would want to stay in touch with you. Вот не старайтесь прям взять и продавать себя каждому человеку в этой комнате. Старайтесь добавлять себе ценности, да, чтобы люди понимали, как вы можете быть им полезны. Introducing yourself to people will make you a super connector, and people would love standing around you. They know you are the connector. И когда вы будете представлять людей друг другу, то тогда люди будут думать о вас, что вы такой суперсвязной, суперсвязующее звено. И они захотят быть вокруг вас, чтобы вы представляли их друг другу и связывали друг друга. Introducing people together is also a really good way to end the conversation with someone by introducing them to someone else. И вообще представлять людей друг другу – это такая классная фишка для того, чтобы закончить разговор. То есть вы заканчиваете разговор и представляете двух людей друг другу таким образом. Now, what you need to practice as much as possible is the way you introduce yourself, the story that you share about yourself, and what's called the elevator pitch. То есть то, что вам нужно практиковаться, это то, как вы представляете себя, как вы представляете людей друг друга, и то, что мы называем elevator pitch. The elevator pitch is when someone asks you for more information about your business, you know what to say in 30 to 60 seconds. Elevator pitch – это когда люди задают вам вопрос, что вы делаете, чем вы занимаетесь, и вы им отвечаете, и это ваша речь длится от 30 до 60 секунд. So it's almost like if I meet you the first time in an event and I ask you what's your name and what you do, and you give me a short answer that's 5 to 10 seconds. Это вот, например, да, когда я встречаю вас на каком-то бизнес-ивенте, я спрашиваю вас, что вы делаете, вы мне говорите даете короткий ответ 5-10 секунд. And I find this interesting. I say, wow, that's interesting. Tell me more. И я говорю, вау, классно, интересно, расскажи побольше. This is when the elevator pitch comes in. То вот здесь как раз-таки вам нужна elevator pitch. Where you need to be ready to explain your business and your strategy and your goal in a very, very concise manner. И вам нужно будет объяснить ваш бизнес и ваш цель в очень сжатой манере, но в очень понятной. And I would highly recommend you actually Google how to make a good elevator pitch and write it down for yourself. Поэтому вот используйте Google, напишите, как сделать elevator pitch и запишите себе вот то, что там будет написано, технологию. Ask people open-ended questions, as we said before, trying to avoid да или нет. Задавайте открытые вопросы, да, чтобы избегать да или нет. Remember your networking priorities. So who is it that you actually need to meet with, and why are you actually at this event? Помните о своих приоритетах в нетворкинге, то есть помните о том, с кем вам действительно нужно встретиться и почему вам нужно встретиться с ним на этом событии. So if you're looking for investors, stop talking to friends. Поэтому если вы ищете инвесторов, хватит говорить с друзьями. If you're looking for a job, stop talking to random people. Если вам нужна работа, хватит разговаривать со всеми подряд. If you're looking for a wife, stop talking to men.
Если вам нужна жена, не надо говорить с мужчинами. Networking priorities is understanding what are my goals right now and who should I be speaking to. Ваши приоритеты в нетворкинге – это всегда помнить о том, какие у вас цели и с кем вам нужно говорить. And remember to always follow up, and follow up. И помните всегда делать следующий шаг и следующий шаг. A little bonus is to always keep one hand free. И большой такой бонус – это всегда держать одну руку свободной. Please don't walk around the event holding your phone and a glass of wine. Пожалуйста, не нужно ходить по бизнес-событию так, чтобы у вас в одной руке телефон, а в другой бокал вина. It's good to be able to shake someone's hand or give them a business card. Всегда полезно, когда вы можете просто пожать кому-то руку, либо отдать свою визитку. And of course, if you have at least one hand free, you can also talk with your body language, which is a very high percentage of communication. И если у вас одна свободная рука, то когда вы говорите, вы показываете язык тела, и это всегда очень полезно при коммуникации. I want to tell you a very quick story, and I'm going to end my speech with that. Я сейчас расскажу вам одну историю, и этим я закончу сегодняшнее выступление. I want to tell you about my mentor, Tony Robbins, and how he taught me that successful people always ask better questions in life. Я расскажу вам про своего друга Тони Робинса, о том, как он меня научил, о том, как успешные люди задают хорошие вопросы в жизни. Он сейчас не друг, он ментор. Ментор, sorry. Да, мой наставник. О, я хочу Тони Робинс ментор. Everything I say comes true. So, 3 years ago, a friend of mine asked me if I'm interested in going to a Tony Robbins event for free. Несколько лет назад мой друг спросил меня, хочу ли я попасть на ивент Тони Робинса бесплатно. And I said, of course, конечно, it's very interesting. Я сказал, конечно, я хочу, это так интересно. But he said, but Tony Robbins is looking for someone to bring some Russians to his event in London. И он сказал, Тони Робинсу очень интересно привести русских на его события в Лондоне. He wants to have a group coming in, and if you can bring a group, you can come for free and maybe even meet Tony. И он сказал, что если ты привезешь ему группу людей, то ты можешь попасть туда бесплатно и даже встретиться с Тони. And I said, it's very interesting for me, but I don't know how to bring a group to London. Я сказал, мне это очень интересно, но я не знаю, как привести группу людей в Лондон. But I made it into a goal. Но я поставил это своей целью. And I started sharing this goal with people. Я начал делиться со своей целью с людьми. And I told them why I want to bring a group. И я сказал им, почему я хочу привести группу. And what happened in 2013, we brought 25 people with us to Tony Robbins without even trying. В 2013 году мы привезли 25 человек к Тони Робинсу, даже не стараясь что-то делать, просто. It wasn't a business. It was just a goal that someone gave me, and I said, why not? It'd be cool. Это не был бизнес, это была просто цель, которую мне кто-то дал. Я сказала, почему бы нет, будет прикольно. I thought it would be nice to add value to other people and also try to make a difference in Tony's life. Я подумала, почему нет, будет очень интересно дать какую-то ценность другим людям и привести к Тони. If you don't know, Tony Robbins is the #1 coach in the world. Вообще, Тони Робинс это коуч номер 1 в мире. And the guys kept on saying, hey, Gil, why don't you do it more? Why don't you bring more people next year? И Тони сказал, Гил, прикольно, а вот почему бы не сделать тебе побольше? Почему в следующем году тебе не привести больше людей? And they kept on asking me questions about how it could potentially affect my life and change the lives of others. И он мне рассказал мне о том, как мы можем изменить жизни других людей. And it was really interesting that with pushing a little bit and with asking for help and doing a lot of networking and suggesting to people why this could be a cool event for them, we were able to bring more than 200 people with us in 2014. И мы сделали чуть-чуть больше усилий, мы добавили ценности к этому событию, и уже в следующем 2014 году мы привезли 200 плюс человек на его событие в Лондоне. And I really thought I would meet Tony Robbins. И я действительно верил, я думал, что я встречусь с Тони Робинсом. But it still didn't happen. Но этого не произошло. But the question that I kept on asking myself is, if this was so easy to do, why can I not do it as a business now? И вопрос, который я себе задавал тогда, если действительно это было так легко делать, почему бы не сделать это как бизнес? And we continued doing it. Last year we brought more than 350 Russians.
И мы продолжили это делать. И в прошлом году мы привезли чуть больше, чем 300 человек. Now, the coolest thing about it is that I said to myself, I need to meet Tony now. И вот самая прикольная вещь в этом, это то, что я сказал себе, мне нужно сейчас встретиться с Тони. And I would not take no for an answer from anybody, so I pushed and pushed and pushed. И нет, вот я не приму ответа нет ни от кого, поэтому я нажимал, я старался и делал. And it was really cool because I met Tony Robbins. И было действительно классно, потому что я встретился с Тони Робинсом. And he hugged us and said, thank you so very much for taking this challenge. И он встретился с нами и сказал спасибо за то, что вы взяли на себя этот вызов. And I asked him, Tony, what do I need to do to bring you to Russia? И я сказал, Тони, что мне нужно сделать, чтобы привести тебя в Россию? He said, just invite me and I'll come anytime. Он сказал, да пригласи, я приеду в любое время. And I very quickly understood how simple life really is. All you got to do is just ask people really good questions and they'll be willing to help. И я понял, как действительно жизнь, она простая вещь. Все, что тебе нужно делать, это задавать вопросы людям, которые готовы помочь. 2016 will not be the year of the crisis. It will be the year of collaboration. И 2016 не будет годом кризиса, это будет годом сотрудничества. It's the year of doing partnerships with people out there because you want to help them and together you can help the clients. И 2016 год будет годом, когда вы будете работать вместе с людьми, и вместе вы будете помогать клиентам. And for us, it was really special to be able to change the lives of so many people. And this year in April, we'll be taking more than 400 people right now to London. И для нас действительно это было так классно, так замечательно изменить жизни стольких людей. И в этом году мы уже переводим более 500 человек в Лондон. So I would like to thank you very, very much for being with me today. Я хочу поблагодарить вас очень, поблагодарить вас за то, что вы сегодня провели это время со мной. And I would like to see from 10 different people the top lessons you've learned from today or you're taking away from today. Я хочу сейчас увидеть вот от 10 людей, вот 10 самых основных моментов, которые вы выучили сегодня из моего выступления. The first 10 people who would put in great lessons would get a massive discount if they want to join us for a Tony Robbins event. И первые 10 человек, которые напишут свои уроки, получат огромную скидку, если они захотят поехать с нами на событие Тони Робинса. And everybody else, I'll be very happy to give you a free Tony Robbins book that has changed my life personally. И для всех остальных я бесплатно дам вам книгу Тони Робинсона, которая изменила мою жизнь. The book is called Unleash the Power Within. А книга начинается Unleash the Power Within, открой силу внутри. So what did you guys take away from networking? Итак, ребята, что вы сегодня выучили из моей лекции по нетворкингу? And of course, if you have questions, I would be very happy to take them. И если у вас есть вопросы, то мне будет приятно, буду рад ответить на них. I will also want to give you some really good books that I can suggest to you that would make a difference in your networking life. И я хочу поделиться с вами списком книг, которые я очень рекомендую вам прочитать, если вы хотите изменить вашу жизнь в нетворкинге. I am currently also writing my own book, so I'll make sure to share that with you when it's out. И я сейчас пишу свою книгу, и я действительно поделюсь ею с вами, когда она выйдет. And of course, I promised you my special magic list of the best websites available. И я обещал вам свой волшебный список сайтов, которые сейчас есть для нетворкинга. And these websites will completely change the way you do networking. И эти сайты изменят то, как вы сейчас занимаетесь нетворкингом. All of them are very, very cool to find events or to join special closed networks. Они все очень классные для того, чтобы найти какие-то события, либо присоединиться к каким-то сетям. And if you check them each out, you could join different groups, you could join different events. Some of them are very closed and private, which are better, and some are open so everybody could join. И если вы зайдете на каждый из них, то вы про них узнаете. Некоторые из них закрыты, некоторые открыты, но этим и прикольно, потому что вы можете познакомиться с разными людьми.
And if you have any questions you'd like to ask me, if you'd like to stay in touch with me, it would be a real pleasure for me to do that. И поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Если вы хотите со мной как-то законнектиться, вот, пожалуйста, как вы можете это сделать, я всегда буду рад помочь. I will ask my business assistant, Masha, to check out your comments. And for those who like your comments, I will make sure to be happy to give you a free book if we have your email address, as well as a free discount at Tony Robbins event. И я обещал, да, что тем, кто сейчас пишет комментарии, я пришлю вам книгу, если вы дадите свой адрес, и действительно получите огромную скидку на события Тони Роббинса. Gil, do you want me to write you the questions, or shall I simply? Yeah. Maybe we have some questions from the audience. People are writing what they learned. So, do you want me to read them out or to write? It's easy, actually. It's easier to. Yes. Tell them. Yeah. No, I can read them. I can see. Okay. People say that they've learned not to give their business cards to anyone if they're not interested. Nice. Mm-hmm. If you like someone's comments and you think it's the best, please put. Grigory says, always think, how can I be useful? I like it. Nice, man. Svetlana says she learned that she should give people compliments and find 5 people in her life who she can share her goals with. Very good. Irina said she learned that she should always communicate and do it with open heart and be useful to people, and not to be shy, just to simply ask for help. Very cool. Ivan, it's Tony Robbins' book, Unleash the Power Within, I guess. Svetlana says she learned that she should be always positive to people and know how to make compliments and ask exact questions. Arseny says he learned that he should be attentive to people and to find good connections. He should simply have a goal, what I want to achieve. Wow, very good, guys. I love it. People right now giving their emails. So I think it would be really good if maybe we can have the moderator, Sergey, if he can share our contact information with them to make sure that they can email that. Модератор, пожалуйста, оставьте контактную информацию, да, чтобы люди могли получить, чтобы они могли поделиться тем, что они обещали. Sergey, it would be great if you can give everybody our contact details, and we will be very happy to send them all a book of Tony Robbins for free. Сергей, пожалуйста, дай в чате контактную информацию Гила, чтобы они могли отправить людям книгу бесплатно. And I will ask my assistant Maria to look at the comments of what you've learned, and we will send 5 of you the discount for the Tony Robbins event. И помощница Гила Мария сейчас посмотрит на ваши комментарии, и 5 из вас она пришлет информацию как раз-таки о скидке на ивент Тони Роббинса. If you have questions for me, please ask them. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их в чате. Svetlana said she learned that one needs to be connected to a person she talks to and be positive. Good. So let's look for some questions, guys. I need to go soon. Ребята, давайте будем задавать вопросы, потому что Гилу нужно уже уходить. I have a class here at Skolkovo that I need to teach. Ему нужно, у него сегодня урок, ему нужно учить. Okay. Let's go. Итак, давайте начинаем. What questions do you have for me? Какие вопросы?
Ask me a good question. I'll be ready to answer whatever you guys have. Задайте мне хороший вопрос, и я буду готов ответить на него. If you see my comment, just email me your what you've learned to ask@gilpetersil.com, and we'll make sure to send you all the information. Пожалуйста, можете пойти на gilpetersil.com и там задать свой вопрос и оставить вам комментарий, они вам дадут всю информацию. Ask. Задайте. ask@gilpetersil.com. Окей. Почта ask@gilpetersil.com. ask@gilpetersil.com. Ольга has a question. Да, пожалуйста, Ольга. She asked, Gil, myself. She said, what are the difficulties in Russian mentality, if they're Russian? So it's not really difficulties. I would say that there are many differences between Russian mentality and other mentalities. Это не сложность, это просто различие между ментальностью русского человека и другой ментальностью. And I would say that, what happens in networking is an example because of the history and the culture. When you meet someone new, you don't tend to be so open. You tend to be more closed. Я думаю, что это просто разница, и в воспитании, и в истории, потому что когда вы встречаетесь здесь, с новыми людьми, то вы стараетесь быть более закрытым, а не более открытым. So think about the next time you're going out to an event, how do you think about someone who's in front of you? Are you thinking, what do they want from me, or what do they want to sell me? Or are you thinking, hey, that looks like a nice person, maybe I could just say hi? И вот в следующий раз, когда пойдете на какой-то ивент, просто попытайтесь отследить, что вы думаете о новых людях, о новом человеке. Он пытается мне что-то продать, ему что-то от меня нужно, либо ой, какой прикольный, классно выглядит человек. So I would highly recommend to switch that option of mentality next time you're going out there and be more open to connecting with people. Поэтому вот очень вам рекомендую просто поменяться от того, что вы закрыты от людей, для того, чтобы быть более открытым для них. And always remember that I think one of the most important things in businesses is to think forward about things. И я думаю, что самая важная вещь в бизнесе – это думать наперед. То есть думать, о том, что будет, а не просто случится. What other questions do we have, guys? There is a question in English of setting up the main difference between businesses in Russia and in England. What's the main difference? There is no difference, to be honest. The difference is that England entrepreneurs have been going at it for many more years than Russia, so which means that there's just less experience in Russia, that's all. It's just young. Я не думаю, что есть какая-то разница. Просто, например, бизнесмен в Англии, они этим занимаются уже намного больше, а в России занимаются, потому что русский бизнес, он моложе, вот вся разница. Of course, there are some things that are easier in England, but there's many things that are easier in Russia. Конечно, есть какие-то вещи, очень много вещей, которые проще сделать в Англии, но есть вещи, которые проще сделать в России. So some people will say that business is difficult in Russia because there's so much bureaucracy. Люди говорят некоторые, что очень большие проблемы в бизнесе в России, потому что очень много бюрократии. But I would say that there's also a lot of shortcuts in business in Russia because of the bureaucracy. Но я хотела бы сказать, что есть много таких объездов в бизнесе в России именно из-за бюрократии. So I don't really see a lot of positives or negative differences. I just see that Russia is just young in entrepreneurship. Я поэтому не вижу никаких больших позитивных или негативных разниц в бизнесе. Просто Россия, она моложе, она молода в этом. What other questions do you guys have? Какие у вас еще есть вопросы? People simply ask how many places you have visited in Russia and they want to invite you to their place. If you'd like to invite me, I'd be very happy to come. I love traveling in Russia and seeing places. Gil? Yes. Gil, I don't hear you. Can you hear me? Hello? Yes, now I hear you. Hi.
So I was saying, I love traveling around Russia and be very, very happy to be invited around Russia to speak in different places. А ему нравится путешествовать в России, поэтому он будет счастлив приехать в какое-нибудь место России, куда вы его пригласите. Это Татьяна, приглашайте. And you could check out the post that I just made, meetspeakers.com, and you could find me and many other speakers there. И если вам нужны спикеры, то вы можете пойти на meetspeakers.com, meetspeakers.com, уж Сергей, ты напишешь в чате, для того, и там вы можете познакомиться и с ним, и с другими людьми. Any other questions about networking? Еще какие-нибудь вопросы по нетворкингу? Alexander asked how to find a mentor, where to find. So mentors are not really people who have a branding of I am a mentor. Mentors are just people who have achieved just a little bit more than you in life. Maybe you want to set up a business and they've set up a business before. А менторы это вот очень часто это просто люди, которые чуть-чуть достигли больше, чем вы в жизни. Да, просто вы, например, только начинаете бизнес, они тоже ведь когда-то бизнес начинали. A mentor is not someone who's necessarily a multi-millionaire or who's someone who's achieved ridiculously high success. И ментор это не всегда какой-то там супермиллионер или человек, который достиг невероятно большого успеха. A mentor is someone who's done just a little bit more than you, which means that he could share what success formula he's achieved or what failures he's had. Ментор это человек, который, возможно, достиг просто чуть большего успеха, чем вы, либо такого же, да, и он просто может с вами поделиться теми успехами, которые он достиг в жизни, да, и теми, например, поделиться теми неприятностями, да, которые у него были тоже. So finding a mentor is something that you can, first of all, understand that you can go to any events and just start talking to people and see if you can find someone who's achieved some success. И поэтому найти ментора это просто пойти на какой-нибудь бизнес, да, событие и найти человека, который достиг того уровня успеха, который вам нужен. And you don't have to say, "Can you be my mentor?" И не нужно ему говорить, ты можешь быть моим ментором, моим наставником. You could say, your experience in business is really inspiring to me. Could I buy you lunch one day or can we have a quick drink? I'd love to ask you a few more questions. Вы можете просто зайти и сказать, вы знаете, вот ваш опыт в бизнесе, он меня так вдохновляет. Возможно, могу я угостить вас обедом, можем куда-нибудь пойти с вами, вот, пообедать, встретиться, поговорить. Or can I send you my presentation? I can have maybe 5 minutes of your time on Skype. I'd love to hear your feedback. Либо сказать, могу ли я вам прислать свою презентацию, могу я с вами поговорить 5 минут по скайпу, потому что мне нужна от вас обратная связь. And then remember, ask questions, compliment and follow up. И помните, задавайте вопросы, делайте комплименты и делайте следующий шаг. Еще вопрос есть? Alexander asked where or how to find people into his team who has the competences he needed. So, Alexander, very good question. Recruitment is a big problem everywhere around the world. Александр, хороший вопрос. Рекрутмент, да, нахождение людей – это большая проблема по всему миру. If you don't want to use Headhunter or you don't want to use LinkedIn for recruitment, the best way to do it is really to network out there and try to ask for recommendations. И если вы не хотите использовать Headhunter или LinkedIn, то именно нетворкинг, ходить и спрашивать людей о рекомендациях – это то, что вам нужно. And what I would suggest to you is not to do business with friends. И то, что я вам порекомендую, это никогда не делать бизнес с друзьями. That's actually good advice. Because many people do business with friends because you trust them. Многие люди делают бизнес с друзьями, потому что вы им верите. But you don't necessarily complement each other inside the business itself. Но вы на самом деле не дополняете друг друга в бизнесе, в самом бизнесе. My recommendation is to try to find people who are better than you and who love your vision for the company. Моя рекомендация – найти людей, которые лучше вас и которым нравится то, как вы представляете себе компанию. So, guys, my time is running out here. I have different students waiting for me in the back. I got to get back to class. Ага, ребята, у меня время заканчивается, у меня сейчас будет урок, и мне нужно возвращаться на урок. If you have more questions for me, just send them to ask@gilpetersil.com.
Если у вас есть вопросы, просто задавайте их на ask@gilpetersил.com. If you want to see me in your city, please contact the team at meetspeakers.com. Если вы хотите видеть меня в своем городе, пожалуйста, свяжитесь с людьми на meetpeople.com. Meetspeakers. Meetspeakers.com. Meetspeakers.com. And I really hope to hear from you soon. If you want to connect with me, please do. Connect with me on LinkedIn. I love new connections. И если вы, хотите меня видеть, пожалуйста, можете законнектиться со мной на всяких сетях. Например, LinkedIn он очень любит, поэтому, пожалуйста, найдите его на LinkedIn. Thank you very much. Bye-bye. Большое вам спасибо. До свидания. Вот Мария, кстати, дает Мария @meetspeakers.com. Thank you very much.